Welcome to Learn German Now. In today's lesson, you will learn easy, real-life German conversations at a bakery. This lesson is perfect for a 1A to beginners. Listen carefully and repeat after each sentence. Scene 1. Entering the bakery. Hello. Hello. Good morning. Guten Morgen. Welcome. Willkommen. How can I help you? Wie kann ich Ihnen helfen? Thank you. Dank. This bakery smells very nice. Die Bäckerei riecht sehr gut. Yes, we bake fresh bread every day. Ja, we're back in Jeden Tag frisches Brot. That's great. Das ist toll. Is this your first time here? Sind Sie zum ersten Mal hier? Yes, it is my first time. Ja, yes ist mein erstes Mal. Scene 2. Looking at bread options. What kind of bread do you have? Welche Brotsorten haben Sie? We have white bread. Wir haben Weißbrot. We have whole wheat bread. Wir haben Vollkornbrot. We have rye bread. Wir haben Roggenbrot. We also have rolls. Wir haben Ortsbrechen. Everything looks good. Alles sieht gut aus. Which bread is popular? Welches Brot ist beliebt? The whole wheat bread is very popular. Das Vollkornbrot ist sehr beliebt. Is it fresh? Ist dies frisch? Yes, it is fresh from today. Ja, es ist von heute frisch. Scene 3. Asking about ingredients. Is this bread soft? Ist dieses Brot weich? Yes, it is soft. Ja, es ist weich. Is this bread hard? Ist dieses Brot hart? This one is a bit hard. Dies ist ein bisschen hart. Does it have seeds? Hat es Körner? Yes, it has seeds. Ja, es hat Körner. I like bread with seeds. Ich mag Brot mit die Körnern. Scene 4. Ordering bread. I would like bread, please. Ich möchte Brot bit. Which bread would you like? Welch's Brot möchten Sie? I would like whole wheat bread. Ich möchte Vollkornbrot. 1 loaf, please. Ein Laib bit. Anything else? Noch etwas. Yes, please. Ja, bit. Scene 5. Asking quantity. How many would you like? Wie viel möchten Sie? 1, please. Eins bit. 2, please. 2 bit. 3 rolls, please. 3 Brötchen bit. Just 1 bread. Nur ein Brot. Is that all? Ist das alles? Yes, that's all. Ja, das ist alles. Scene 6. Ordering rolls. I would also like rolls. Ich hätte auch gern Brötchen. Which rolls? Welch Brötchen? Plain rolls, please. Normal Brötchen bit. How many rolls? Wie viel Brötchen? 5 rolls, please. FN Pfeffer Brötchen bit. Here you go. Bit, sir.
Thank you. Dank. Scene 7, asking the price. How much is it? Wie viel kostet das? The bread is €3. Das Brot kostet €3. The rolls are €1. Die Bäckerei kosten einen Euro. Total is €4. Insgesamt sind es vier. That's fine. Das ist in Ordnung. Scene 8, take away or eat there. Is it to take away or to eat here? Zum mitnehmen oder hier essen? To take away, please. Some mitnehmen, bit. Okay. Would you like a bag? Möchten Sie ein TT? Yes, please. Ja, bit. No, thank you. Nein, dank. Scene 9, eating at the bakery optional seating. Can I eat here? Kann ich hier essen? Yes, you can eat here. Ja, Sie können hier essen. Where can I sit? Wo kann ich sitzen? You can sit there. Sie können dort sitzen. Thank you very much. Vielen Dank. You're welcome. Gern geschehen. Scene 10, asking for freshness again. Is this bread fresh today? Ist dieses Brot heute frisch? Yes, it is very fresh. Ja, es ist sehr frisch. Was it baked this morning? Wurde es heute Morgen gebacken? Yes, this morning. Ja, heute Morgen. Perfect. Scene 11, simple, polite conversation. The bakery is very nice. Die Bäckerei ist sehr schön. Thank you very much. Vielen Dank. The bread smells good. Das Brot riecht gut. Yes, it does. Ja, stimmt. Scene 12, paying. How would you like to pay? Wie möchten Sie bezahlen? Cash, please. Bar, bit. Card, please. MID cart, bit. Here you go. Bittchen. Thank you. Dank. Scene 13, receiving change. Here is your change. Hier ist Ihr Wechselgeld. Thank you very much. Vielen Dank. You're welcome. Gern geschehen. Scene 14, saying goodbye. Have a nice day. I'm Non Shannon Tagnoch. You too. In a notch. Goodbye. Auf Wiedersehen. Goodbye. Chesses. That's the end of today's bakery conversation. Practice these sentences and use them in real life. Subscribe to Learn German now for more easy German conversations. See you in the next lesson.